Okay, so with connection to our previous lecture, so today also we are going to discuss on design of flywheels. So variations in data and type of a problem, இது வந்து நம்ம ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் வெவ்வேறு மாதிரி பார்த்துட்டு வரோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளமும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேரியஸ் கேசஸ், வேரியஸ் டேட்டா அண்ட் வேரியஸ் அவுட்புட் விச் ஹவ் டு ஃபவுண்ட். அதாவது ரிசல்ட் நீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது வந்து ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்துக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். டிசைன் அண்ட் ட்ரா டிசைன் அண்ட் ட்ரா cast iron flywheel used for a 4-stroke IC engine which is developing 180 kilowatt at 240 rpm. Okay, so 180 kilowatt அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா we can consider this is a power and we can consider this 240 rpm as a n. Okay, so then they have given the hoop or centrifugal stress developed in the flywheel is 5.2 megapascal. So if it is 5.2 megapascal, we have to convert it into a Newton per meter square or Newton per mm square. Okay, then the total fluctuation, then the total fluctuation speed is limited to 3% of the mean speed. Okay, we know that what is the mean speed. I can write here as a n1 minus n2 divided by n is equal to 3%. So similarly I can write this as omega 1 minus omega 2 divided by omega. Otherwise this is 3%, they have given us 3%. So this can be directly written as CS, or as per our data book it can be written as it can be written as KS. Okay, so this is இந்த டேட்டா தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு. அப்போ 3% அப்படிங்கிறப்ப இது என்ன ஆயிரும், 0.03 is the value of CS or KS value. Okay, அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். Very important, the work done during the power stroke is 1/3 more than that of the average work done during the working cycle. ஸோ இது என்னங்கிறது எக்ஸாக்டாக அந்த கண்டென்ட் வரப்போ சொல்கிறேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஒர்க் டன் டூரிங் த பவர் ஸ்ட்ரோக் இஸ் 1/3 மோர் தேன் தட் ஆஃப் த ஆவரேஜ் ஒர்க் டன். அதாவது நம்ம கம்ப்ரஷன் இன்ஜின் இன்ஜின் வந்து ரன் ஆகிறப்ப நடக்கிற ஒர்க் டன்னை விட பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து 1/3 டைம்ஸ் வந்து அதிகமாக நடக்கும். இது ஏன்னு உனக்கே தெரியும். ஏன்னா சக்ஷன், கம்ப்ரஷன், எக்ஸாஸ்ட் இந்த மூணுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஹேப்பன்ட் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஆஃப்டர் the engine has started its performance. But power stroke ஒன்று மட்டும்தான் after burning of the fuel the output is created. அதனால எப்பவுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா the energy available in the whole system விட 1/3 times of the thing will be higher. இதை மேபி உங்கள் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்லையோ இல்லை உங்கள் தெர்மோடைனமிக்ஸோ நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம். எப்பயுமே இது வந்து ரியல் கேஸ். ஓகே, ஸோ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம். the maximum torque on the shaft is twice than that of the mean torque. Okay, and finally they have given the density as 7220 kilogram per meter cube. So with which we need to find out the dimensions of the flywheel, and we have to design a flywheel. Okay, and they asked us to draw the flywheel. You don't worry about drawing a flywheel, you can go directly to your data book page number 7.120 with all your dimensions. The diagram for the flywheel is available, with which you can, after finding the dimensions of the flywheel, you can directly go and draw and you can make the dimensions for the particular flywheel. Okay, so now let us get into the problem. So as per the data which is provided, we can write power is given, which is nothing but 180 kilowatt. So which can be written as 180 into 10 to the power 3 watt is the power given, and they have given n is equal to 240 they have given to n is equal to 240 rpm, and they are given hoop stress or compressive stress is equal to 5.2 megapascal. Okay, so if you need, you can convert this into a Newton per meter square or Newton per mm square. It is up to you. For example, a Newton per mm square னு வச்சேன் அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ எல்லாமே பெருசாக வருங்கிறனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா I can convert into a Newton per meter square, hence the value would be small. எனக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேட்டா ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, which is nothing but, I told you already, which is nothing but the total fluctuation of the speed to be limited to 3% of the mean speed. 3% of the mean speed. So it can be written as n1 minus n2, which is equal to, it can be written as 0.03. So here we have a n1. So where I can directly write this as a CS or KS.
Yes, very good, divided by n. Okay, so I can write this is equal to CS or it can be written as KS. Okay, so இதான் எனக்கு கொடுத்துருக்க டேட்டா. இது போக எனக்கு இருக்கிற இன்னொரு டேட்டா என்னென்னா டென்சிட்டி வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டென்சிட்டி இஸ் நத்திங் பட் 7220 ஸோ கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப். ஸோ இது போக எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக எனக்கு என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று the work done during the power stroke is 1/3 times more than that of the average work done during the work cycle, whole cycle. So the maximum torque on the shaft is twice that on the mean torque. So இதெல்லாம் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ in order to identify நான் ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாலே ஃப்ளைவீலில் நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்சுவேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும். இதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டாக இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்சுவேஷன் எனர்ஜியை லெட் அஸ் ஹேவ் இட் அஸ் del Eன்னு வச்சுக்கலாம். இதான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க நோட்டேஷன். ஸோ பிஃபோர் விச் லெட் யூ ஷோ யூ த டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் ஃபார் அ 4-stroke இன்ஜின். சார் கண்டிப்பாக டேர்னிங் மூமெண்ட் ஆஃப் 4-stroke அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா அது இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம ப்ரீவியஸாக நிறையா கேசஸ்க்கு பார்த்துருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்கும். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் அ 4-stroke இன்ஜின் we know that obviously we have a suction stroke, we have a compression stroke, we have a power stroke and we have a exhaust stroke. You can see at this third stage the energy is higher than that of the whole cycle. Whole cycle விட 1 3 மடங்கு வந்து எனக்கு என்ன அதிகமாக இருக்குது, the particular work done is higher. இது தான் அங்கே ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை வச்சு வரைஞ்சேன்னு சொல்லலாம். அல்லது you can have this is exact twisting moment or turning moment diagram for a 4-stroke engine வச்சுக்கலாம். ஸோ இங்கே நம்ம மெயினாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போகிறது என்னன்னா, you can see a hatching area which I have been shown here. இந்த hatching area தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா they are calling it as a maximum fluctuation energy. ஸோ இதை ஏன் சார் maximum fluctuation energy அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, you can see a line at DE. இதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க மீன் டார்க். மீன் டார்க்கோட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதைத்தான் அந்த இடத்த நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா we are calling it as a maximum fluctuation energy அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ என்னுடைய எய்ம் இந்த டெல்லி கண்டுபிடிக்கிறது தான். ஸோ இந்த டெல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஒர்க் டன் ஃபஸ்ட்டு. எனக்கு ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது தெரியணும். ஐ நீட் டு கன்சிடர் மெனி ஏரியாஸ் கேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் சி விச் ஐ ஹவ் பீன் நோட்டட் ஏபிசி அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ரையாங்கிள் சார், பிடிஇ அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ரையாங்கிள் சார். எனக்கு தேவை எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடிஇ தான் தேவை. ஏன்னா பிடிஇயில் தான் எனக்கு என்ன இருக்குது, மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்சுவேஷன் எனர்ஜி இருக்குது. அப்போ நான் என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும், ஏபிசி எனக்கு என்னன்னு தெரியணும். ஸோ இங்கே ஒரு நோட்டேஷன் வச்சுக்கிறேன். ஹியர் ஐ வில் ஹேவ் இட் அஸ் எஃப். பிஎஃப் எவ்வளோன்னு தெரியணும், அதுக்கப்புறம் பிஜி எவ்வளோன்னு தெரியணும். இது இந்த வேல்யூ எல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் என்னால் என்ன பண்ண முடியும், ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் பர்டிகுலர் மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்சுவேஷன் எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ அந்த பர்பஸுக்காண்டி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு from the given data I know that the power can be written as we can write 2 pi nt. So all of you have your calculator in hand, so you have to tell me the values as much as quicker. So இதுலேருந்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா, I can write this value as a t mean. So t mean is equal to t mean எனக்கு பவரோட வேல்யூ தெரியும். So 180 into 10 to the power 3 so into 60. Okay, so divided by 2 into pi into 240 is the RPM. Okay, now tell me what is the T mean value in terms of Newton meter. Now tell me what is the T mean in terms of a Newton meter. Make it fast. What is the T mean value? 7161.9. Yes, 7161.9. 0.9. Yes, very good. Newton meter. ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்குது மீன் டார்க் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நம்மளுக்கு என்ன தேவை, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஒர்க் டன். இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் பெர் சைக்கிள். ஓகே, ஒர்க் டன் பெர் சைக்கிள். ஓகே, இது ஒரு சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோப்பா எனக்கு ஆங்கிள் ஆகிருக்கு, இந்த டயக்ராம் பார்த்து சொல்ல முடியுமா? ஸோ see here செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்குக்கு பை, கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கு 2 பை. எஸ், வெரி குட். ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள், அதாவது ஒரு 4-stroke இன்ஜின் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரோக் நடத்துறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ ஆகுது, தீட்டா வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 4 பை. அப்போ இஃப் ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஒர்க் டன் பர் சைக்கிள், ஸோ ஐ நீட் டு மல்டிப்ளை டி மீன் இன்டு தீட்டா, ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் 4 பை. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த வேல்யூவோட 4 பை அப்படிங்கிற வேல்யூவை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா now you tell what is the work done per cycle.
90,000 sir. Yes, very good. 90,000. Yes, 90,000 Newton meter. Okay, now let me come to the previous explanation which is given in the problem. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. The work done during the power stroke is 1/3 more than the average work done during the whole cycle. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்குது ஒரு சைக்கிளில் எவ்வளோ ஒர்க் டன் சொல்லிட்டு. இதே இது பவர் ஸ்ட்ரோக் நம்ம ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் ஒர்க் டன் வந்து ஆர்டினரி சைக்கிளை விட 1.3 மடங்கு அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்கள். ஸோ ஒர்க் டன் டூரிங் பவர் ஸ்ட்ரோக். ஸோ அந்த பவர் ஸ்ட்ரோக்குங்கிறத நான் என்ன எழுதிக்கிறேன், இப்படி 3 மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ அதை எழுதுகிறப்ப ஐ நோ டியூரிங் சைக்கிள் எனக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சிங்க. ஸோ 90,000 ப்ளஸ் 1/3 டைம்ஸ் ஆஃப் 90,000. சார் நான் எழுதியிருக்கிறது கரெக்டாக? இது ஏன் இப்படி எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்டினரி சைக்கிளை விட 1 மடங்கு வந்து என்ன பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் எனக்கு என்னவா இருக்கும், ஒர்க் டன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, now tell me what is the work done during power stroke, sir? Now what is the work done during power stroke? 120. Yes, 120 into 10^3. Yes, so I think this is the correct answer. Am I right? So இதில் யாருக்காவது டவுட் இருக்குங்களா சார்? So we have find out the work done during the power stroke. Okay, so இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, so we need to find out Tmax. Okay, Tmaxங்கிறது இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க, அதை நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். So work done during power stroke can be written as half into pi into Tmax. Okay, half into pi into Tmax. So அது எப்படி சார் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, see here இதான இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம், அதாவது ஃப்ரம் A to C இதுதான் எனக்கு பவர் ஸ்ட்ரோக் நடக்குது. இதோட டோட்டல் ஆங்கிள் எவ்வளோப்பா இருக்கு? பை சார். பை. ஓகே, பை. சரிங்களா, இதோட டோட்டல் ஹைட் நம்ம என்னப்பா வச்சுக்கலாம்? இப்போ இது வந்து மீன், இது வந்து டி மீன் வச்சுக்கலாம். ஸோ என்டையர் இது என்னென்னு வச்சுக்கலாம், we can have it as a Tmax. ஓகே, ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு ஃபார்முலா என்னப்பா, வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் அ ட்ரையாங்கிள்? half into b into h. கரெக்டுங்களா? இங்கே bங்கிறது எனக்கு என்னது, பை. ஹச்சுங்கிறது என்னது, Tmax. அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். work done during power stroke is equal to half into pi into Tmax. ஓகே, இதுலேருந்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும், I can find out Tmax. So Tmax is equal to 12 into 2 divided by pi. So this is the value for a Tmax. Now tell me what is the Tmax? 394.3 Newton meter. Am I right? So I hope everyone is all solving and you are calculating the value. Okay, so இதுதான் வந்து என்னோட Tmax value. Let me go back to the diagram. இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா you can see Bலேருந்து F தானப்பா வந்து டோட்டல் டார்கையும் சொல்லுது எனக்கு. அதனால் நான் என்ன போல அதை தான் நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், Tmax அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃப்ரம் டயக்ராம் ஐ எம் கோயிங் டு ரைட். ஸோ ஃப்ரம் டயக்ராம் we can write B to F. So BF is equal to Tmax. அதே மாதிரி you can write மீன்ங்கிறது எங்கப்பா கொடுத்துருக்காங்க, இது எனக்கு மீன் வேல்யூ. கரெக்டுங்களா? இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா லைனு? அப்போ அது எங்கேருந்து எங்கே இருக்குது, F2G. F2G is equal to T mean. ஓகே, ஆனால் எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா B2G தான் வேணும். ஓகே, B2G கண்டுபிடிச்சாதான் என்னால் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும், BDE என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்போ can I write BG is equal to BF minus FG. Okay, so இது ஒரு நிமிஷம் எழுதிக்கோங்க. BG is equal to BF minus FG. Can anyone tell me இது எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியுமாப்பா? சார் டோட்டல் வேல்யூல இருந்து அந்த Tmax மட்டும் கழிக்க, மேல உள்ள PG மட்டும் இது. வெரி குட். அதாவது நம்ம என்ன பண்றோம்னா BFங்கிறது இந்த லென்த், டோட்டல் லென்த். இதுல இருந்து நம்ம எதை மைனஸ் பண்றோம், இந்த GF மட்டும் மைனஸ் பண்ணா எனக்கு எது கிடைச்சிரும், இந்த பர்టిక్యులர் லென்த் எனக்கு கிடைச்சிரும். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் டூயிங் ஹியர். ஓகே, அப்போ எனக்கு BF Tmax வேல்யூ தெரியுமாப்பா? எனக்கு தெரியும். வாட் இஸ் BF வேல்யூ, which is nothing but 76394.3. சரிங்களா?
மைனஸ் எஃப்ஜியோட வேல்யூ வந்து டி மீன். டி மீன் நம்ம எவ்வளோப்பா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 7161.9. 7161 கரெக்ட் தானப்பா? 0.9. Now tell me what is BG value. Now tell me what is BG value. 69232. 69232.4. 69232.4. Okay. So this is a BG value. Okay. So in order to from diagram, I can again go to the diagram. I need exactly I need BDE. இந்த BD அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சுன்னா அது எனக்கு மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்சுவேஷன் எனர்ஜின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐம் கோயிங் டு யூஸ் சம் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் விச் ஐ கேன் ரைட். ஸோ ஏரியா ஆஃப் எனக்கு தேவையானது BDE is equal to area of ABC, which can be written as BG square divided by BE square. ஸோ அது எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் சார். அதாவது என்னென்னா BE square and BG square. ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறப்ப they have taken this value, ABC value எடுக்கிறப்ப they have taken a BF. This is BF square. ஸோ உனக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். See here, when they are taking this particular value, ஸோ இங்கே நான் என்ன எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, I am taking B, I am taking D and I am taking E. இது எடுக்கிறப்ப I am taking this particular mean value which is nothing but B and G. இதே இது if I take this particular triangle A, B and C, they are taking this particular point which is nothing but BF square. So this is what happening here. So இதைத்தான் இங்கே நடந்திருக்கு. ஸோ எனக்கு ஏரியா ஆஃப் ஏபிசி தெரியுமான்னு கேட்டேன் அப்படின்னா விச் இஸ் நத்திங் பட் டி மேக்ஸ். எனக்கு பிஜி ஸ்கொயர் தெரியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியும். பிஎஃப் ஸ்கொயர் கேட்டிங்கன்னா தெரியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ இதை வச்சு நான் எழுதுறேன் அப்படின்னா விச் இஸ் நத்திங் பட் ஐ கேன் ரைட் இது அதாவது இந்த B2Fங்கிறத என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் டியூரிங் பவர் ஸ்ட்ரோக். இந்த B2Fங்கிறத என்னது, பிஎஃப்ங்கிறத என்னது, இந்த ஏரியா ஆஃப் ஏபிசி தான் என்னது, ஒர்க் டன் டியூரிங் ஏபிசி. ஸோ இதை வச்சு நான் எழுதுறப்ப இஃப் ஐ நீட் இந்த வேல்யூ நான் டேரெக்டாக இப்போ என்னென்ன எழுத போகிறேன் அப்படின்னா ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் அ மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்சுவேஷன் எனர்ஜி. ஸோ இஃப் ஐ ரைட் இட் மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி, ஸோ த ஏரியா ஆஃப் ஏபிசி கேன் பி ரிட்டன் அஸ் 12000 and I know what is a BG. So what is a BG value? So which is nothing but 69232.9. And what is a BF value? So what is a BF value? So which is nothing 76394.3 the whole square. நீ இண்டிவிஜுவலாக ஸ்கொயர் போட்டாலும் சரி இல்லை ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டாலும் சரி. Now you tell me what is the maximum fluctuation energy available in our flywheel due to the 4-stroke engine. Now tell me the value. So 98. Yes, very good. 98. 556.2 Newton meter. So I hope everyone is also following the same and you are calculating it. Okay. So இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா ஃப்ளைவீலில் நம்ம மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து we have to find out the maximum fluctuation energy. Maximum fluctuation energy. ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன்றா டைமென்ஷன்ஸுக்கு போனோம். let us have this is a number 2. so I need to find out the diameter of the flywheel rim. I need to find out the diameter of the flywheel rim. Okay, so இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா I am going to a previous formula. நம்ம previous problem we have seen one particular formula. So hoop stress is equal to density into, okay, so with which I doesn't know the particular velocity over here, but I know the density value as well as hoop stress is known to me. So இது தெரியும் அப்படிங்கறனால I am converting this hoop stress. எனக்கு என்ன கொடுத்தாங்கன்னா 5.2 into 5.2 மெகாபாஸ்கல் கொடுத்திருந்தாங்க. அதை நியூட்டன் per மீட்டர் ஸ்கொயரை கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 5.2 into 10 to the power 6. எனக்கு டென்சிட்டியோட வேல்யூ தெரியும் 7220 into v square.
Okay, so இதிலிருந்து எனக்கு என்ன கிடைச்சிரும்னா I can find out what is V. V is nothing but, can you calculate and tell me? So இப்போ 7220 divided by 5.2 into 10 to the power 6 வந்து V square கிடைக்கும். அந்த ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா the V value would be approximately 26.8 meter per second. Am I right, sir? Am I right? Okay, so with which I know previously the formula for V, which is nothing but pi dn divided by 60. Now I know the value of V, I know the value of n. I can directly calculate the value of D. So value of the D is equal to, so 26.8, so into 60 divided by pi into 240. Now tell me what is the diameter value, sir? Make it fast. What is the value of diameter? It will be in meter because I have substituted this velocity in எவ்வளோப்பா? How much? 1.8. கொஞ்சம் நல்லா பாருங்க. 26.8 என்னப்பா? 2.13. 26.8 into 60 divided by shift pi into 240. Yes, 2.135. Yes, 2.13. I'll take it as only two values. So 2.13 meter. Am I right, sir? Okay. So நம்ம அடுத்த diameter கண்டுபிடிச்சாச்சு. Now let us go for the mass of the flywheel. Okay. So இந்த mass of the flywheel கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு now we are going to find out the mass of the flywheel. So mass of flywheel. To find out the mass of the flywheel, we know one particular formula which is available in our data book, page number 7.120. The data book la poi pathina you can have maximum fluctuation of energy is equal to m into r square into omega square into ks. Okay, so idhula enakku given data padi pathinga appadina ipadiki I know the value of ks, which is nothing but 0.03. ஒமேகாவோட வேல்யூ என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஒமேகா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா வந்து 2 pi n டிவைடட் பை 60. இதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா 2 into pi into 240 divided by 60. Okay, so approximately the omega value would be 25.14. Am I right, sir? 25.14 radian per second. Unit is very important. So I know the omega value, I know the ks value. I can know value of r, 2.13 divided by 2. What is the value? 2.13 divided by 2, which is nothing but 1.06. Am I right, sir? So r is equal to 1.06 meter. Okay, so I know maximum fluctuation of energy, I know the value of r, I know the value of omega, I know the value of ks. I can find out the m very easily. So m is equal to, what is the maximum fluctuation energy value? 98556.2. So 98556.2 divided by 1.06, which is nothing but the r value square into omega value. So 25.14 the whole square into the ks value 0.03. Now can you tell me what is the mass value, sir? Make it fast. 4585. 4585.4. 85.4. Whether everybody is having the same value, 4585. 4582.82. Okay, let me have it as 4585 kilogram. Am I right? Then I'll have it this value. Okay. Okay. So நான் இப்போ என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஃப்ளக்சுவேஷன் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சாச்சு, டயமீட்டர் ஆஃப் த ஃப்ளைவீல் கண்டுபிடிச்சாச்சு, மாஸ் ஆஃப் த ஃப்ளைவீல் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்து எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி கிராஸ் செக்ஷனல் BNT of the flywheel. So cross section of cross section of flywheel. So cross section of flywheel. Okay, so dimensions of the rim நான் கண்டுபிடிக்கணும். So dimensions of the rim நான் என்ன assume பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா here again I am going to consider this is going to be a rectangular cross section. So இது வந்து rectangular cross section நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் assume பண்ணிக்கிறேன். So rectangular cross section assume பண்ணேன்னா the area can be written as b into t. எனக்கு இங்கே எதுவுமே கொடுக்கல, பட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா I am going to assume so b is equal to 2t அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் assume பண்ண போகிறேன். ஸோ அப்படி நான் எழுதுனேன் அப்படின்னா so 2t into t
ஸோ அப்போ எனக்கு ஏயோட வேல்யூ எனக்கு என்ன ஆயிரும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 2t ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ ஏயோட வேல்யூ எனக்கு என்ன ஆயிருது ஏ is equal to 2t ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் டேட்டா புக் பேஜ் நம்பர் அகெயின் 7.120 அதே பேஜ் நம்பரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா 7.120 போய் பார்த்தீங்கன்னா I have a formula which is nothing but m is equal to a into pi d into rho. இந்த ஃபார்முலா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதை வந்து என்னென்னு சொல்லணும்னா வால்யூம் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் இன்ட்டு டென்சிட்டி. ஸோ ஏரியா இன்ட்டு பை இன்ட்டு டிங்கிறது சர்க்கம்ஃபரன்ஸு. ஸோ எனக்கு மாஸோட வேல்யூ தெரியும். மாஸோட வேல்யூ வந்து 4585 எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 4585 ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு 2t ஸ்கொயர் into pi into 2.13 which is nothing but diameter into 7. What is the density value? 7220. So now you tell me what is the t value, sir. Make it fast. So இதிலிருந்து நான் t square கண்டுபிடிக்க முடியும். T square க்கு square root எடுத்தேன்னா I can find out the t value. So now tell me what is the value of t. What is the t value? 0.21, sir. Yes, very good. T is equal to 0.21 meter. 1 meter. So what about others? I hope that everyone is solving the problem. So T is equal to 0.21 meter. So I know that I have been assumed that B is equal to 2 times of the T. Okay. So now tell me what is the B value? You simply multiply by 2 so that I can write 0.42. Yes, approximately 0.43. Okay, no problem. 0.43 meter. Okay, am I right, sir? Now I have found out the dimensions of the cross section of the rim also. Okay, so there are still 3 things which I have been to find out, which we have not done in our previous problem. So which we have not done in our previous problem. Already this is not similar to that of our previous problem, but even though we are going to find out a few data which we have not find out in our previous problem. இதுக்கு முந்தின ப்ராப்ளத்தில் நம்ம சால்வ் பண்ணாத சில டேட்டாஸை நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ ஓகே, அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஜஸ்ட் அ மினிட். ஓகே, ஸோ அதில் ஒரு முக்கியமான இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are going to find out the diameter and the hub of the length of the hub. I'm sorry. So we are going to find out the diameter of hub and length. ஓகே, இந்த ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இதுக்கு ஒரு டேட்டாவை நம்ம எங்கேருந்து எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா, we can take it from our given data. என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ the maximum torque on the shaft. ரொம்ப நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க, இது எதுக்கு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஷாஃப்ட்டுக்கு மட்டும்தான். அதனால தான் நான் இங்கே T max is equal to 2 times of the T min எடுக்கிறேன். நான் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிடுறேன், this is given only for the shaft. It is not given for the torque of the flywheel. Okay, so I have to take it very clearly here. So அதனால நான் என்ன எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா, I can write here, so T max is equal to T mean 2 times of T mean அப்படின்னு எழுதுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ எனக்கு T மீனோட வேல்யூ எனக்கு தெரியும் 7161 அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். You can see here 7161.9. Okay, if I write 2 into 7161.9, can anyone tell me what is the T max value? What is T max value? Make it fast. So the T max value would be in Newton meter. 14. Yes, 14. 323.8. 323. I'll take only at this value. Okay. So in order to find this, we know a certain formula. So T is equal to pi by 16 into tau into d cube. This is our ஏற்கனவே formula தான், in which this shear stress value is not given. Here I am going to assume this shear stress value as 40 Newton per. So எப்படி சார் நீங்கள் assume பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, since my flywheel is given as a cast iron, I am going to take this particular, this is going to be a shaft diameter. So I am going to take this shaft as some other steel material. So hence I am assuming the shear stress value as 40 Newton per mm square. Only to differentiate I am giving here as a D1. ஏன்னா இது வந்து ஷாஃப்டோட டயமீட்டர். நம்ம அடுத்து கண்டுபிடிக்க போகிறது diameter of a hub. Diameter of a hubக்கு நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம், we can have it as small d. Okay, so இதை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா I know T max. T max ஓட வேல்யூ வந்து 14323. Okay, is equal to pi by 16 into 40 into d1 cube. So with which you can find out what is the diameter of the shaft. Can anyone tell me what is the diameter of the shaft?
you make very clear this value should be in Newton millimeter. This value should be in Newton millimeter, so that your value would be in millimeter. Now tell me what is the diameter of the shaft? 122.17 mm. Yes, very good. 122.17 mm. Okay, for which I am going to take the round off value. D1 is equal to 122 mm. I hope everyone is following the problem. Okay, to find out the hub diameter என்னன்னு வச்சுக்கிட போறேன்னா small d ன்னு வச்சுக்கிட போறேன். So diameter of the hub can be written as 2 times of the shaft diameter. அப்ப என்ன வரும் அப்படின்னா 2 into 122. So that can I write the hub diameter as 244, sir? Am I right? 244 mm. Yes. Okay. And similarly, length of the hub. So length of hub is equal to, which is always equal to width of the rim. Width of the rim அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா b. Okay, இது வந்து L, இது வந்து b. Can anyone tell me what is the b we found out? Can anyone tell me what is the b we have found out? 0.43 meter. அப்பனா என்ன எழுதணும்? 430 mm. Am I right? Sir, am I right or wrong? Yes, sir. Okay, L is equal to 430 millimeter. Okay, now we have been found out the diameter of the hub and the length of the hub. So last two things we have to find out, out of which one is very important. Okay, so let me go and see cross-sectional dimensions of elliptical arms. Okay, so cross-sectional dimensions of elliptical. For example, நம்மளுடைய ஆர்ம், அதாவது ஃப்ளைவீல்ல பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சர்க்குலராக இருக்கும், அதோடைய ஆர்ம்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா elliptical ஆர்மாக இருக்கும். elliptical shape உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். So this is how an elliptical shape. So it is not. You can take an egg as a best example for ellipse shape. Okay, so அந்த ஷேப்பில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா என்னுடைய ஆர்முடைய கிராஸ் செக்ஷன் இருக்கும். அப்போ உனக்கு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, இதை வந்து நீங்கள் மைனர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்பீங்க. ஸோ இதை வந்து என்னென்னு படிப்பீங்கன்னா மேஜர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி படிப்பீங்க. ஸோ அதை நான் எப்படி எடுத்துக்கிட போகிறேன் அப்படின்னா this elliptical arm I'm going to take this as A1 and this I'm going to take as a B1, where I can assume that B1 is equal to 0.5 times of A1. இதை வந்து நான் தான் அசியூம் பண்ணுறேன்ப்பா, since it is going to be an ellipse. ஸோ எலிப்ஸில் பொதுவாக இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, எலிப்ஸை பொதுவாக இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ let me go for a data book. So from data book page number. So இப்போ நான் கண்டுபிடிக்க போது cross section of elliptical arm. அதனுடைய டைமென்ஷன்ஸை நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், ஐம் கோயிங் டு டேட்டா புக் பேஜ் நம்பர் அகெயின் 7.120. இதில் போனீங்க அப்படின்னா we are having one formula which is nothing but bending stress which is equal to so mt into capital D minus small d. Okay, so divided by n z y into d அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா so we know this particular value which is given in our particular problem. Okay, இது வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்ச டீம் மேக்ஸ் வேல்யூ. இது வந்து டயமீட்டர், இது வந்து டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஹப், diameter of the hub. ஸோ இது ஒரு டயமீட்டர், இது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆர்ம்ஸ். இன்னொன்று நான் அசியூம் பண்ண போகிறேன் n. ஸோ n அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஆர்ம்ஸ். அதாவது இமேஜின் என் ஃப்ளைவில் இப்படி தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கிறோம். திஸ் இஸ் மை ஃப்ளைவில், திஸ் இஸ் த சென்டர் ஹப் பார்ட். இந்த ஹப்லேருந்து தான் எனக்கு ஆர்ம் இருக்கும். ஒரு ஆர்ம், 2 3 4 5 6 ஆர்ம். ஐ எம் கோயிங் டு அசியூம் ஹியர் n is equal to 6. ஓகே, ஸோ இதை வச்சு நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட். இதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி செக்ஷன் மாடுலஸ் ஃபார்முலா. இந்த செக்ஷன் மாடுலஸ் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து படிச்சிருக்கோம். பேஜ் நம்பர் டேட்டா புக்கில் பேஜ் நம்பர் 6.1 போனீங்க அப்படின்னா ஸோ எலிப்ஸுக்குன்னு இசட்டோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் π/4 டிவைடட் பை ஸோ b1
into a1 square. இதான் வந்து ஃபார்முலா. ஓகே, இதுக்கு நமக்கு ஏற்கனவே b1 can be written as 0.5 எழுதலாம். அப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஸோ z can be written as pi by 4 into b1 into a1 square. இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டேன் அப்படின்னா I can write that zy. ஸோ 0.5 times of a1 into a1 square. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணேன் அப்படின்னா zyy can be written as 0.05 a1 cube. ஓகே, எனக்கு வேல்யூ கிடைச்சிருச்சா? ஸோ அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும், I need to substitute. Here I am going to assume this bending stress value as 15. இது வந்து cast iron அப்படிங்கிற கண்டிஷனுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், I am assuming it as 15 Newton per mm square அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணுறேன். இப்போ மற்ற வேல்யூ எல்லாமே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம். ஓகே, எனக்கு டி மேக்ஸோட வேல்யூ தெரியும். ஃபஸ்ட் வந்து 15 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில். ஸோ டி மேக்ஸோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 14 எவ்வளோப்பா பார்த்தோம் நம்ம 14323 14323 into 10 to the power 3 and what is the diameter pa நம்ம படிச்ச diameter first கண்டுபிடிச்ச diameter 2.13. so 2.13 and then what is a small diameter which is nothing but 0.244 divided by number of arms is 6. okay, zyy equal to 0.05 a1 cube into again capital D 2.13, if which I try to find out the a1 value. So if I try to solve it, the a1 cube would be so 2793 into 10 to the power 3. If I solve it, I can find out the value of a1 approximately. Can you tell me what is the values are a1? You simplify and tell me what is the value of a. Where a1 is the major axis of the ellipse. Okay, approximately it will be around 140 mm, I hope. Yes sir, 140.8. Yes, so the a1 value would be 140 millimeter. So b1 is equal to 0.5 times of a1, which is nothing but 0.5 into 140, which is nothing but b1 is equal to 70 millimeter. Am I right? Okay, so last but not the least, we have only one thing to find out, which is nothing but dimension of the key. So we need to find out the dimension of the key, which is the last part of our problem. இது நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ளான்ஜ் கப்ளிங்கில் வந்து பார்த்துருக்கோம். எப்படி பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ ஃப்ரம் டேட்டா புக் பேஜ் நம்பர் 5.16, ஃப்ரம் டேட்டா புக் பேஜ் நம்பர் 5.16 நம்மளுக்கு ஷாஃப்டோட டயமீட்டர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, d is equal to எவ்வளோப்பா கொடுத்துருக்காங்க 122. ஓகே, ஸோ d is equal to 122 mm. இந்த d is equal to 122 mmக்கு இந்த டேட்டா புக் பேஜ் நம்பரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா width of the key b is equal to 32 mm, b is equal to 32 mm, h is equal to 18 mm. okay, but எனக்கு ஒரு டேட்டா தெரியாது. என்ன தெரியாதுன்னா length of the key தெரியாது. இந்த length of the இதை கண்டுபிடிக்கிற again I am going to data book page number 7.135 க்கு போனீங்க அப்படின்னா we have one formula which is nothing but T is equal to L into W into shear stress of key into diameter of the shaft divided by 2. எனக்கு இந்த டார்க்கோட வேல்யூ தெரியும், எனக்கு இந்த W ஓட வேல்யூ தெரியும், இதை நான் அசியூம் பண்ணணும், D1 ஓட வேல்யூ தெரியும். இது தெரிஞ்சாச்சு அப்படின்னா I can find out the value of L. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I am going to assume this sigma k is equal to 40. நம்ம ஏற்கனவே ஷாஃப்ட்டுக்கு அசியூம் பண்ணோம்ல, ஷாஃப்ட்டுக்கு அசியூம் பண்ணால் அதே வேல்யூவை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எடுத்துக்கிற போகிறேன். ஸோ டி ஸ்மால் டியோட வேல்யூ ஷாஃப்டோடைய டயமீட்டர் வேல்யூ வந்து எனக்கு தெரியும். வாட் இஸ் த ஷாஃப்ட் டயமீட்டர் d1 எவ்வளோப்பா 122. ஸோ 122 இஸ் த ஷாஃப்ட் டயமீட்டர் 122 mm. ஓகே, ஸோ எனக்கு டீயோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் 14323 into 10 to the power 3 is equal to L. So here it can be written as W into 32 into 40 into 122 divided by 2.
So now with which I can find out the value of length of the key. So can anyone calculate and tell me what is the length of the key? So it would be around 180 to 185 mm. 183.4 வருது சார். Yes, very good. 183.4. Approximately I can write this as a whole value as 185 millimeter. Okay, the length of the key can be written as 185 millimeter. Okay, so with which I have been designed a flywheel by finding out the dimensions of the flywheel with the given data.